ஹலோ காய்ஸ், ஹலோ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம த வீல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு ஒரு சீரிஸ் ஒன்று இருக்கு. அதை நம்ம ரீகேப் அண்ட் ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். என்னடா அது ரீகேப் அண்ட் ரியாக்ட் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் லைக் நியூஸ் செக்மெண்ட். இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ ஒவ்வொரு சீரீஸும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு சீரீஸ் அப்படின்னா சீசனாக இயர் அண்ட் இயர் உங்களுக்கு எல்லாருமே போகும் தெரியும். ஸோ இப்போ தேர்ட் சீசனோ ஃபோர்த் சீசனோ இப்போ திடீர்னு பார்க்குறோன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சீசன் வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் ஆயிருக்கலாம். ஸோ ரீகேப்புங்கிறது யூடியூப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய கண்டென்ட் அது. இன்ஃபேக்ட் ஃபிலிம் ஃப்ரான்ச்சைஸாக வரப்போ இப்போ டியூன் 2 வரப்போகுதுன்னா டியூனோட ரீகேப்பு, இப்போ மிஷன் இம்பாசிபிள் வரப்போகுதுன்னா இப்போ மிஷன் இம்பாசிபிள் இது வரைக்கும் சீக்வன்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் எப்படி வந்திருக்கு, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்க்கு மொத்தம் ரீகேப்பு, ஹாரி பாட்டருக்கு மொத்தம் ரீகேப், இந்த மாதிரி எல்லா விதமான சீக்வல்ஸ் அண்ட் ப்ரீக்வல்ஸ் எல்லாம் இன்டர்லூடட் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் உள்ள ஒரு சீரீஸ்னால் அதுக்குன்னு ஒரு ரீகேப் ஹோலிஸ்டிக்காக ஒன்று இருக்கும். அது ஃபாரின் படங்களில் நிறைய பேர் அவங்க யூடியூபர்ஸ் நிறையா க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நாம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற நிலைமையில் இல்லை, ரியாக்ட் பண்ணுற நிலைமையில் இருக்கோம். வீல் ஆஃப் டைம்னு ஒரு சீரீஸ் ஒன்று, அமேசான் ஒரிஜினல். இது வந்து ஒன்ஸ் யூ கெட் ஹுக் லைக் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸுமோ ஒரு சீரீஸ்லாம் ஒன்று பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது அதுமாரி பார்க்க எதுவுமே இல்லையடா அப்படின்னு இருக்கப்ப சில பேர் வைக்கிங்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க. என்னமாரி சில பேர்லாம் ஸ்பார்டகஸ் பக்கம் போயிருப்போம். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஹவுஸ் ஆஃப் த ட்ராகன் அவங்களே ஒன்று விட்டு ஒரு நல்ல டீசனான ஃபஸ்ட் சீசன் கொடுத்து ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ண வச்சு டிசாஸ்டர்ஸான செகண்ட் சீசன் கொடுத்து அப்படியே ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போட்டு புக் ரைட்டரையே கொண்டு போட்டு எவ்வளோ கெடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கேரக்டரை கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கி மைண்ட் ஃபக் ஆக்கி என்னடா இது. அப்போ அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் த ட்ராகன் அந்த லெவல் ஆஃப் ஃபேண்டசி, அந்த லெவல் ஆஃப் அந்த ரிச்னஸ்ஸு, அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கு மிடிவல், அந்த மாதிரி அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் மாதிரி வேறு எதுவுமே நம்ம கொடுக்காதான் தேடி அலைஞ்ச டைமில் கடலப்பட்டது தான் இந்த வீல் ஆஃப் டைமு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் லெவலுக்கு இருந்த ஹைப்புக்கு வேறு எந்த சீரீஸ்க்கும் இருந்த லெவலுக்கு ஹைப்புக்கு, ஏன் விச்சஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன், அந்தளவுக்கு ஹைப்பு இந்த வீல் ஆஃப் டைமுக்கு இல்லவே இல்லை. சேட்லி நான் அது வந்து சுமாராக தான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். பட் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ பேர்னிங்காக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஜெனினாக சொல்கிறேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சீசன் 1. அண்ட் நல்ல ஒரு கிரிப்பிங்கான இடத்துல சீசன் 2 நல்லா தொடர்ந்தாங்க. சீசன் 2 முடித்த விதம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் சீசன் 1க்கும் சீசன் 2க்குமே யூ வில் நோ த டிஃப்ரென்ஸ். எந்தளவுக்கு தே ஹவ் ஸ்கேல்ட் அப், எந்தளவுக்கு தே ஹவ் பில்ட் இன் தெம்செல்ஃப் இந்த கண்டென்ட்னு. ஸோ சீசன் 1 வந்து ஓரளவுக்கு ஒன்றுமே புரியாது. நம்ம அந்த புக்கோட பேசிக்ஸ்லேருந்து வரணும். அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். புக்கோட பேசிக்ஸ்னால் அதுக்குன்னு அந்த நான் ஒரு சேனல் வேணால் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, வேணால் பாருங்கள். அதெல்லாம் வந்து வேறு லெவல். அவ்வளோ ஸ்டடி நம்மளால் பண்ண முடியாது. இந்த சீரீஸ்க்கு அவ்வளோ மெனக்கெடுதல் வேணாம், சாதாரண ரீகேப்பே போதுன்னு முடிவு பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஷோ இது சேனல். இன்கேஸ் நீங்கள் வீல் ஆஃப் டைமுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஃபேனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அன்ரேவலிங் த பேட்டர்னு. திஸ் இஸ் த சேனல் விச் இஸ் டெடிகேட்டட் ஃபார் த வீல் ஆஃப் டைம். புக்கு படித்தவங்க அதனால் இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் சீசன் எடுத்தோன்னே ஒரு எபிசோட் ஆரம்பிக்குதுன்னா என்னென்னலாம் பேசிக்ஸ் மூலம் தெரியணும், இந்த வேர்ல்டு என்ன, ஒரு மித்திக்கல் கிரீச்சரோட இந்த லா ஆஃப் லேண்டிங் என்னங்கிற எல்லா பேசிக்ஸும், பேசிக்கான கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரைட்ஸும் எந்த ஒரு சஸ்பென்ஸும் உடைக்காமல் ஸ்பாயிலும் பண்ணாமல் அழகாக உங்களுக்கு அன்ரேவலிங் த பேட்டர்லாம் அழகாக கொடுத்துருவாங்க. நான் அதெல்லாமே பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் சீசன். அப்போ பார்த்துட்டு தான் ஐ காட் இன் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் த வீல் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஐ லைக் இட். ஓரளவுக்கு பிடிச்சி நான் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண சீரீஸில் இது ஒன்று. ஸோ நாம் இப்போ இங்கே போவேனா, நம்ம அமேசான் ஒரிஜினலே ரீகேப் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். நம்ம அதை அழகாக பார்த்து இப்போ நம்ம ரீகேப் பண்ண போகிறோம். டே தலைவா, உன்னை பார்த்தாடா ரியாக்ட் பண்ணுறேன், தெரிஞ்சு காப்பிரைட் கிப்பிரைட் அடிச்சிடாதப்பா. போமா எதுக்கும் நான் கொஞ்சம் ரேம்ப் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் இதில் தப்பிக்க முடியுமான்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. சப்டைட்டில்லாம் நமக்கு டெஃபினட்டாக வேணும். அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சப்டைட்டில், பண்ண தேவையில்ல. ஓகே காய்ஸ், ரெடியா? வீல் ஆஃப் டைம் சீசன் 1 and 2 recap. Here we go. The dragon has been born again, and it's one of you. You fully lost your mind. Whoa! The Wheel of Time on Prime is an epic fantasy series based on the best-selling books by Robert Jordan, completed by Brandon Sanderson. With thousands of characters
and new terms, intricate lore, and complex magic, it's easy to lose track of everything, especially with changes made to adapt the books for TV. That's where I come in. Welcome to the Wheel of Time Seasons 1 and 2 recap. I'm Lauren from Unraveling the Pattern, a fan channel dedicated to exploring the ஏய் நான் சொன்ன அன்ட்ராவிங் த பேட்டர்ன் டை அப் பண்ணி அவங்களே பிரைம்ல போட்டிருக்காங்க. குட் ஒன். சி காய்ஸ், நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சோர்ஸ் மட்டும் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், என்ன நம்பலாம் நீங்க. Wheel of Time Seasons 1 and 2 recap. I'm Lauren from Unraveling the Pattern, a fan channel dedicated to exploring the story and lore of the Wheel of Time for newcomers and longtime fans alike. With Season 3 on the horizon, let's revisit the significant events, characters, and history in preparation for the new season, coming to Prime on March 13th. Season 2 ended with ancient heroes called forth from the dead by the Horn டேரக்டா சீசன் 2 வந்துட்டாங்க. of Valir to help Randall Thor and his friends to defeat the forsaken Ishamael. With Moraine's power restored, she helped Rand to proclaim himself the Dragon Reborn, as the people of Falm watched in awe. But how did we get to this moment, and why does it matter? Let's first review the big picture. Go back. Turns and ages come and pass, repeating in an endless cycle. People are reborn to live infinite lives throughout the ages, though they don't remember their past lives. The wheel weaves the threads of people's lives into the great pattern, which makes up all existence. Sometimes the wheel requires course correction to restore balance. It uses Taviran, highly influential people who become focal points in the pattern. Why? You're Taviran. All 5 of you focal points for the wheel. Taviran influence the world around them, often unknowingly, bend இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னால் முடிஞ்ச என்னோட பெஸ்ட்டு மொமெண்ட்ஸையும் அண்ட் தென் என்னோட கான்செப்ட் ஒரு கான்டெக்ட் எனங்கிறதையும் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ இந்த வீல் ஆஃப் டைமுங்கிற அந்த வேர்ல்டு வந்து எதை பேஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்கிறீங்க இறக்குறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு 100 ஒரு 200 300 வருஷம்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த மக்கள் தான் திரும்பியும் பிறக்கிறாங்க, திரும்பியும் 3 தலைமுறையாக வாழ்கிறாங்க, இல்லை 5 தலைமுறையாக வாழ்கிறாங்க, திரும்பியும் இறக்குறாங்க, திரும்பி இவங்களே தான் ஒரு ஆர்க்கு மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ இவங்களே பிறந்து இவங்களே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் அந்த வீல் ஆஃப் டைம். இதில் என்ன ஆகும்னா, அந்த டைம் லைன் மாதிரி தான் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, கரெக்டாக ஒரு டைரக்ஷனை மட்டுமே டைம் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு இது இவங்களும் சில ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸுமே சில பேரை வச்சுருப்பாங்க, அதை டாவரன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களாம் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ், அது வந்து மிஸ் ஆகாமல் அதன்படி தான் போகணும். உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த டைமில் ஒரு கிங்டம் ரைஸ் ஆகுதுன்னா, அது ஒவ்வொரு டேர்ன் வரப்பையும் அது ரைஸ் ஆகும், அப்புறம் அது ஃபால் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது ஜெயிச்சு இன்னொரு கிங்டம் ரைஸ் ஆகும், ஃபால் ஆகும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் வீல் ஆஃப் டைம். இந்த வீல் ஆஃப் டைம்ங்கிறது என்னென்னா, இட்ஸ் லைக் எ செயின் ஆஃப் ப்ராசஸ் தட் தே ஆர் அண்டர்கோயிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின். இல்லை ஹியூமன்ஸ்லாம் வந்து மியர் பப்பட்ஸ், அவங்களுக்குலாம் ஒரு வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் இந்த வீல் ஆஃப் டைமை இது ஒழுங்காக இது ரன் பண்ணுறதுக்கோ, இல்லை இந்த வீல் ஆஃப் டைமையே நிறுத்துறதுக்கோ, இந்த எண்ட்லெஸ் சைக்கிளை நிறுத்துறதுக்கோ ஒருத்தருக்கு தான் சக்தி இருக்குது. அவன் தான் டிராகன். அந்த டிராகன் ரீபான் யாருங்கிறது தான் கதை. இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் டிராகன் என்ன பண்ணுவார்னா, டிராகன் ஒருத்தர் பிறந்து இது வரைக்கும் அந்த வீல் ஆஃப் டைமை யாருமே நிறுத்தினதே இல்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் டிராகன்கிறவர் நான் நிறுத்தணும், நான் அந்த பவர் அட்டைன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக, ஃபார் த குட் வில் ஆஃப் த வீல் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள், நான் அந்த பவரை கிளைம் பண்ணி நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறாங்கிறது தான் மேட்ரு. இப்போ இங்கே 2 செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க ஆஜாஸ், இன்னொருத்தவங்க டார்க் ஆஜாஸ். இப்போ ஆஜாஸுங்கிறது யாருன்னா, இப்போ பெண்கள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து சில அதுக்குன்னு கிரைட்டீரியா மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட பிரம்மச்சாரிகள் மாதிரி. அவங்க வந்து எந்த ஒரு இதுலேயும் இல்லாம, பிரம்மச்சாரினா லிட்டரலி பிரம்மச்சாரி இல்லை, பெண்களால் மட்டுமே சேர்ந்து பெண்களுக்குள்ளேயே ரீஃபைண்டாக ஒரு பவரை வச்சு வீவிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எலமெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நேச்சுரலி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்கும். ரெட் ஆஜா, அப்புறம் ப்ளூ ஆஜா, கோல்ட் ஆஜா, ஒயிட் ஆஜா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பவர் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இப்போ வாட்டர்னா ஹீலிங், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஆஜாஸ் இருப்பாங்க. இது இல்லாமல் பிளாக் ஆஜாஸ்னு இன்னொரு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இப்போ ஒரு ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் டிவல்ஸ் மாதிரி. இப்போ ஒரு கிரைஸ்ட் பிறக்கிறாருன்னு வச்சுப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஸோ கடவுளுங்கிற ஒருத்தர் பிறக்கிறாரு, அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மையை ஒரு மிராக்கில் காட்ட போகிறாரு. அப்புறம் அவர் சிலுவையில் அறிவாங்க. அப்புறம் 3 நாள் கழிச்சு அவர் வந்து திரும்பி உயிர் பெற்றுறாரு. இதுதான் அந்த சீக்வன்ஸ்னால், இதுக்காக இது நடக்கணுங்கிறதுக்காக ஏஞ்சல்ஸும் ட்ரை பண்ணுவாங்க, டீமன்ஸும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. 2 பேருமே இந்த கிரைஸ்ட்டுங்கிற அந்த காட் லைக் பவரை வந்து தனக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக 2 பேருமே கண்ட்ரோல் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஓவரால் ஜிஸ்ட் ஆர் ஓவரால் கான்டெக்ட் ஆஃப் த வீல் ஆஃப் டைம். இப்போ இந்த கான்டெக்ட்டோட பாருங்கள், மேபி உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபார் த தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஐம் சேயிங். The wheel of time turns and ages come and pass, repeating in an endless cycle. People are reborn to live infinite lives throughout the ages, though they don't remember their past lives. The wheel weaves threads of people's lives into the great pattern, which makes up all existence. Sometimes the wheel requires course correction
To restore balance, it uses Taviran, highly influential people who become focal points in the pattern. Why? You're Taviran. All 5 of you focal points for the wheel. Taviran influence the world around them, often unknowingly, bending events and threads of people's lives to the will of the wheel. Try saying that 5 times fast. The wheel weaves as the wheel wills. 3,000 years ago, during a time of peace and prosperity called the Age of Legends, an entity known as the Dark One began to corrupt the pattern, causing imbalance, reintroducing war and chaos, and threatening the end of time and existence. And so the pattern required a Taviran, hero, and champion of the light to counter the shadow and to restore balance. Enter the Dragon. In the Age of Legends, the Dragon was Luz Therin Telamon, a powerful channeler of the One Power and a leader of the Aes Sedai. You know what Aes Sedai means in the old tongue? Servants of all. The Dark One recruited many powerful Aes Sedai to his side. These top lieutenants called themselves the Chosen, but the world knew them as the Forsaken. One of the most dangerous was Ishamael, said to be Luz Therin's equal in power. Once friends with Luz Therin, Ishamael turned to the shadow, driven by nihilism and a desire to break the wheel and end the cycle of rebirth and suffering. Alone of all the chosen, I actually believe in the dark. He believed the Dark One would inevitably break the wheel, but in order for that to happen, the dragon would need to swear to the shadow. He'll only break the wheel if it turns to the dark. And he'll only turn if he thinks he'll save his friends from doing the same. இப்போ கான்செப்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்னதோட டீட்டெயில்டாக இந்த இதோட கான்டெக்ட் புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீல்னு இருக்குது, வீலோட பேட்டர்ன்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு ஏஜென்ட் டைம் அப்பையும் கரெக்டாக ஒரு வில்லன் ஒருத்தர் இருப்பான். எல்லாத்துக்கும் இருப்பாங்க வில்லன் ஒருத்தர். அந்த மாதிரி ஒரு வில்லன் ஒருத்தர் இதில் இருக்கான், டார்க் ஒன்று. அவன் நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அவன் சைடில் ஆள் சேர்க்குறான். ஸோ தட் இந்த வீல் ஆஃப் டைமை பிரேக் பண்ணணுன்னு. To restore balance, enter the Dragon. In the Age of Legends, the Dragon was Luz Therin Telamon, a powerful channeler of the One Power and a leader of the Aes Sedai. You know what Aes Sedai means in the old tongue? Servants of all. The Dark One recruited many powerful Aes Sedai to his side. These top lieutenants called themselves the Chosen, but the world knew them as the Forsaken. One of the most dangerous was Ishamael, said to be Luz Therin's equal in power. Once friends with Luz Therin, Ishamael turned to the shadow, driven by nihilism and a desire to break the wheel and end the cycle of rebirth and suffering. Alone of all the chosen, I actually believe in the dark. He believed the Dark One would inevitably break the wheel, but in order for that to happen, the dragon would need to swear to the shadow. He'll only break the wheel if it turns to the dark. And he'll only turn if he thinks he'll save his friends from doing the same. To Ishamael, it was only a matter of time. I suppose I have nothing if not time. Another Forsaken was Lanfear. As ruthless and powerful as she is beautiful, Lanfear loved Luz Therin. Obsessed with reclaiming him after he broke things off and married another woman, she swore herself to the shadow and was promised eternal life. Many people joined the Dark One as Dark Friends, while Trollocs, Fades, and other monstrous shadow spawn spread terror from the corrupted lands of the Blight. Luz Therin led the Light's forces against the shadow in a brutal war of power. Victory seemed certain until he made a fateful choice that would alter the pattern for generations to come. Many, many years ago, men who were born with great power believed they could cage darkness itself. The arrogance. Luz Therin captured and trapped Ishamael in a supposedly unbreakable seal at the Eye of the World. He claimed Ishamael would be conscious but not aware, like a dream. The other Forsaken were also captured and trapped in Quendiar seals. It's Gwendia. I thought that Heartstone couldn't be scratched. That nothing, not even the One Power, could break it. So did I. But capturing the Forsaken was not enough for the dragon. He also attempted to re-imprison the Dark One, and it didn't go very well. The prison was sealed, but the male half of the One Power was corrupt, causing male channelers to go insane and triggering the breaking of the world. Continents. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா கான்செப்ட் படி மேல்ஸும் சில பேர் சேனல் பண்ணுவாங்க, ஃபீமேல்ஸும் ஒரு சில பேர் சேனல் பண்ணுவாங்க. நம்ம தலைவன் நமக்கு காட்டுறது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட், ஒரு டேர்னில் இருக்க பர்டிகுலர் பீரியட். ஓகே, நம்ம தலைவனை வந்து இவன் நான் டார்க்னஸை வெளில போகிறேன், நான் போய் சண்டை போட போகிறேன்னு ஒத்த வாடான்னு கூட போகிறேன்னு போய் பண்ணி தலைவனே கரெக்ட் ஆகி இதனால் தலைவன் தான் இந்த ஒன்று. அதனால் ஆண்கள் யார் யார் சேனல் பண்ண முடியுமோ அத்தனை பேருமே கரெக்ட் ஆகிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த சேனல் பண்ண அவங்க பைத்தியம் ஆகிடுவாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட டார்க்னஸோட மைண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படி வர ஆரம்பிச்சிடும். அவங்க சேனல் வந்து பியூராக இருக்குது. அதனால் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பெண்கள் ஹூ கேன் சேனல், இதுதான் சாக்கு, ஐ மீன் சாக்கு இந்த சென்ஸ் இல்லை, பெண்கள் வந்து அவங்கள ப்ரிசர்வ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஆண்கள் தோஸ் ஹூ கேன் சேனல்ங்கிறத கண்டுபிடிச்ச உடனே அவங்கள கைது பண்ணுறதோ இல்லை அவங்கள வந்து ஸ்டில்லிங்னு சொல்லுவாங்க, சேனல் பண்ணுற எபிலிட்டி அவங்ககிட்ட வந்து எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணி விட்ருவாங்க. அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த சீரிஸோட உலகத்தில் பெண்களால் மட்டும் தான் சேனல் பண்ண முடியும். They are the all powerful. Enough for the dragon. He also attempted to re-imprison the Dark One.
and it didn't go very well. The prison was sealed, but the male half of the One Power was corrupted, causing male channelers to go insane and triggering the breaking of the world. Continents shifted, cities crumbled, and entire civilizations were lost. The dragon went mad and killed those closest to him before his death. A large peak, now called Dragon Mount, was left where he died. Prophecies claim that in the world's greatest hour of need, the dragon would be reborn to once again face the Dark One. But this time the shadow has the upper hand. The male half of the One Power is corrupted, causing all men who channel it to go mad. The Dark One's prison and the seals that hold the Forsaken are weak, and if the Dark One breaks free, the Wheel of Time could be broken, and the entire pattern could unravel, causing the end of existence for everyone permanently. More heroes and Ta'veren would be needed to restore balance. 3,000 years later, the scars of the breaking remain, and the truth of the past has faded to myth. The One Power still corrupts any man who channels it. The Aes Sedai, now exclusively women who faded to myth. பாத்தீங்களா இதுல தான் மணியோட ஹீரோலாம் வந்திருப்பாரு கேமியோவா. The One Power still corrupts any man who channels it. The Aes Sedai, now exclusively women who channel, work to prevent another breaking by hunting male channelers and gentling them, removing their ability to channel before they lose control. To keep the people's trust, Aes Sedai bind themselves to the 3 unbreakable oaths, which prevent them from lying and from using the One Power as a weapon against innocence. These oaths are bound by the One Power itself. It's not that we do not break them, it's that we cannot break them. Aes Sedai are divided into 7 Ajas with distinct purposes, though rumors persist of an 8th that serves the Dark One. The Aes Sedai leader is the Amarlin இப்போ 7 ஆஜாஸ்ன்னு சொன்னாங்கல்ல, 7 ஆஜாஸ் 7 கலர்ல இருக்கும். 8th தான் வந்து பிளாக் ஆஜாஸ் சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து டார்க்குக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. distinct purposes, though rumors persist of an 8th that serves the Dark One. The Aes Sedai leader is the Amarlin Seat, who sits on a throne of the same name in the White Tower. The Amarlin is considered to be the most powerful person in the known world. Another group, the Children of the Light or White Cloaks, commit atrocities while claiming moral supremacy. One prominent White Cloak is Eamon Valda, who prided himself on capturing and burning Aes Sedai like witches. Since the breaking, some men have risen to power and proclaimed themselves the Dragon Reborn. The Ajas band together to stop these so-called false dragons. In Season 1, we learned of one such man, Logain Ablar, who raised an army before he was captured and then unlawfully gentled by the Aes Sedai without trial. One Red Sister of particular note who was involved in his gentling is Leandrin Sedai. After his sentencing by the Amarlin Seat, Logain was sent to a sanatorium in the city of Kyrian. He still believes he's the Dragon Reborn, and he's still insane. The blood of Luz Therin Targon flows in my veins. But the true dragon's rebirth was already woven into the pattern decades earlier. 20 years ago, 3 major world-changing events occurred simultaneously. First, the Aiel War ended abruptly near Tar-Valon. The Aiel are desert warriors from the eastern Aiel Waste. They veil their faces when they kill and have strange ideas about honor. For unknown reasons, the Aiel crossed mountains called the Dragon Wall and began a bloody 2-year war against the natives of the Westlands. Just as the war ended, an Aiel woman went into labor on the slopes of Dragon Mount, while a young soldier named Tam Althor sought refuge nearby. He removed his helmet to show that he wasn't a threat and began to help her. The second significant event happened in Tar-Valon, where bells were ringing to celebrate the end of the war. 2 Aes Sedai of the Blue Aja, Moraine Damadred and Swan Sanche, were celebrating and planning their future together when they visited a blind Aes Sedai who had a talent to foretell the future. She was struck by a strong foretelling where she witnessed the 3rd significant event, the birth of the Dragon Reborn, on the slopes of Dragon Mount. அப்பா, Third Aes Sedai 3 ஈவெண்ட் சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டு ஒரு குழந்தை அயல்வார் முடிஞ்சு ஒரு ப்ரெக்னென்டான உமன் அவங்க வந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறது. 2வது அந்த டைமில் இருந்த வேற ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபோர்சியர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ இருக்க அமர்லின் சீட்டில் உட்காந்துருக்கவங்களும் மேண்ட்ரன் அவங்களும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த டைமில் தி ஆக்சுவலி ஃபோர்சி இந்த மாதிரி தான் இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி ட்ராகன் மவுண்டில் இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு தான் பிறந்திருக்கான். ட்ராகன் மவுண்டில் அடியில் இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கு பிறந்தவங்க தான் இப்போ அடுத்த ட்ராகன் ரீபார்ன். Swan Sanche were celebrating and planning their future together when they visited a blind Aes Sedai who had a talent to foretell the future. She was struck by a strong foretelling where she witnessed the 3rd significant event, the birth of the Dragon Reborn, on the slopes of Dragon Mount. The dragon is born again. I feel it. The baby lies in the snow and cries like the thunder. It burns like the sun. So strong was her foretelling that it killed her, just as the laboring mother also died. Ham and his wife Carrie took the impossible child home to a backwater village far to the west in the 2 rivers. They named him Rand and raised him as a shepherd. They never told Rand about his true parentage. Before dying, the blind Aes Sedai swore Moraine and Swan to secrecy with an impossible task. They alone must find the dragon and prepare the world to follow. The very fate of the wheel depended on it. Swan stayed in the White Tower, rising to become the Amarlin Seat. Moraine took to the road, searching tirelessly for the Dragon Reborn. She recruited Land Mandragoran, an uncrowned
king of a fallen land called Malkier as her warder. Warders and Aes Sedai share a bond. I've heard about the bond between an Aes Sedai and a warder. They feel what you feel. After 20 years, Moraine found a small village in the Two Rivers with 4 ta'veren who were all born around the same time. 20 years, Moraine found a small village in the Two Rivers with 4 ta'veren who were all born around the same time. Rand al'Thor, Aaron Ibarra, Matt Cawthon, and Egwene al'Vir. Moraine also discovered a 5th ta'veren, Nynaeve Almira, who was a bit older than the others, but who would also prove to be an important thread in the pattern. After a brutal shadow spawn attack left the village in ruins, during which Perrin accidentally killed his wife and Rand's father Tam was nearly killed, Moraine convinced the group that one of them was the Dragon Reborn, but she wasn't sure which. Rand took his father's mysterious heron-marked sword, and the group left with Moraine and Lan to find a place of safety in Tar Valon with the Shadow in pursuit. For a full breakdown of Season 1, check out my deeper recap on YouTube. Here are the Season 1 highlights. As they traveled, the என்ன தலைவன் சிம்பிளாக முடிச்சிட்டான். நான் நினச்சேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்டாக அழகாக செட் பண்ணுறாங்களே, அப்போ எவ்வளோ நேரம் சீசன் 1 மட்டுமே பேசுவாங்கன்னு நினச்சா செக் அவுட் மை வீடியோ ஆன் டாப்ல. Season 1, check out my deeper recap on YouTube. Here are the Season 1 highlights. As they traveled, the ta'veren were haunted by a fiery-eyed specter in their dreams. Rand struggled with strange abilities. Egwene explored her Aes Sedai potential, but suffered at the hands of White Cloaks. Perrin, tortured by White Cloaks, developed wolf-like senses and grappled with the death of his wife. Mat fell under the influence of a cursed dagger from Shadar Logoth. Nynaeve shocked everyone with a powerful healing display. The group was separated early on, but reunited among. இல்லை காய்ஸ், இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நமக்கு எதுவுமே புரியாது. என்ன பண்ணலாம்? ரீகாப் பென்சில் நான் இன்னொரு நம்பக்கூடிய ஒரு சோர்ஸ் இருக்கார் தலைவன். இவரை நல்லா பேசுவார். பேசாமல் இவரை பார்ப்போமா? Season 1 of The Wheel of Time introduces the Aes Sedai, a group of women able to channel. Season 1 of The Wheel of Time introduces the Aes Sedai, a group of women able to channel the power, which grants them various magical abilities. Years ago, one power drove its male channelers mad, leading to a powerful male channeler named Luz Telamon, the mythical dragon, to tear the world apart. Now, many members of the Aes Sedai wish to destroy all male channelers to prevent another world-breaking event. Aes Sedai channeler Moraine believes that the dragon has been reborn, and travels with her loyal companion Lan to seek out what she believes is the key to saving the world from the evil incarnate Dark One. Moraine and Lan discover 4 possible candidates for the dragon reborn in a small village known as Two Rivers: Rand, Mat, Perrin, and Egwene. And has long harbored a love for Egwene, who wishes instead to become the town's wisdom, or lead healer, who are forbidden to marry. When the Dark One sends his beast, Trollocs, to attack Two Rivers and kill the candidates, Moraine helps them fight back. Moraine successfully saves the village and defeats the Trollocs, but during the battle, Perrin accidentally kills his wife Layla, and the village wisdom Nynaeve is captured. The Two Rivers villagers flee with Moraine and Lan, heading for the Aes Sedai's home in the White Tower. To evade the pursuing Trollocs, the group enters the cursed ruins of Shadar Logoth. While inside the ruins, the group are separated. Mat finds a mysterious dark dagger and steals it while fleeing with Rand. Perrin and Egwene escape together, while Lan flees with an injured Moraine before running into Nynaeve, who killed her Trolloc captors and is wanting to reunite with her Two Rivers friends. As Rand and Mat continue their journey, the stolen dagger begins to corrupt Mat with its darkness, while Rand discovers that he has strength. When Rand and Mat are attacked by a Fade, a monstrous follower of the Dark One, they are saved by a powerful and mysterious stranger named Tom, who battles the Fade and allows the two friends to escape. Perrin and Egwene encounter a non-violent group known as Tinkers on their journey, where Perrin discovers that his fits of rage may connect him to wolves, while Egwene discovers that she is a channeler. The duo are captured by the White Cloaks, who want to end all magic, and they violently torture Egwene to reveal her connection to the One Power. Egwene and Perrin use their newfound abilities to fight back against the White Cloaks and escape. Moraine, Lan, and Nynaeve join a group of Aes Sedai who have ஆக்சுவலி இந்த ஒயிட் க்ளோஸ் சொன்னாங்கல்ல, சிரனோ சைக்கோஸ் கைஸ். இவங்க ஃபஸ்ட் சீசன் பார்க்குறப்ப அப்படியே இட் ஆக்சுவலி இன்னும் சில்மை போன்ஸ் அந்தளவுக்கு ரொம்ப சைக்கோவான ஆளுங்க. சரியான சைக்கோ செஞ்சுட்டு தான் வராங்க. connection to the One Power. Egwene and Perrin use their newfound abilities to fight back against the White Cloaks and escape. Moraine, Lan, and Nynaeve join a group of Aes Sedai who have captured Loghain, a male channeler claiming to be the Dragon Reborn. Loghain escapes his magical binds and attacks the group, injuring them all and mortally wounding Lan. Nynaeve manages to channel a massive amount of magic from the
one power, healing everyone, including the nearly dead Lan. The Aes Sedai then combine their strength to permanently sever Loghain from the one power. Moraine, Lan, Nynaeve, and the Aes Sedai then take Loghain to the city of Tar Valon to stand trial. Swan Sonch, the leader of the Aes Sedai and Moraine's secret lover, sentences Loghain to lifetime imprisonment. Moraine, Lan, and Nynaeve are then reunited with the other two Rivers villagers, who have all successfully made their way to Tar Valon. Moraine helps remove the darkness from Mat and store it once more inside the dagger. With the allies now all healed and reunited, even making a new Ogier ally named Loyal, the group heads off to a magical waygate, which could lead them to the Eye of the World, where they will confront the imprisoned Dark One and discover the true Dragon Reborn. As the group enters the waygate, Mat chooses to stay behind to forge his own path. The group exit the waygate in the city of Faldara, where they take rest before their journey through an evil wasteland known as the Blight to reach the Eye of the World. Throughout their night of rest, Lan and Nynaeve confess their love to each other, and Lan reveals himself to be the heir of a kingdom destroyed by the Blight. Moraine speaks to a seer named Min Farshaw, who reveals that all of the candidates are somehow connected, and Moraine confesses to them that only the true Dragon Reborn would survive the journey to the Eye. Thinking back on his past and his journeys, Rand realizes that he is a channeler and the son of a powerful maiden that died in battle and gave him to a fellow soldier to raise as his own. Rand determines that he must be the Dragon Reborn and joins Moraine to leave for the Eye without his friends, sparing them from an inevitable death. As Moraine and Rand attempt to defeat the Dark One, the villain sends an army of Trollocs to attack Faldara. The Trollocs greatly outnumber the Faldara army, killing the city's leader, Lord Algamar. Before the city is completely overrun, Nynaeve and Egwene join a small group of channelers to combine their powers and destroy the Trolloc army. The exertion of power kills every channeler except for Nynaeve and Egwene. Although the city is saved, it is left in chaos. Perrin finds the Horn of Valair, which can summon the greatest warriors from history, but he is betrayed by a man named Padden Fane, who reveals himself to be a dark, killing Loyal and stealing the horn for himself. Moraine gives Rand a Sa'angreal, an ancient object with the absorbed power of past male channelers, and the two enter the Eye to confront the Dark One. Inside the Eye, the Dark One easily overpowers Moraine and severs her from the One Power, then tries to manipulate Rand into releasing him from his imprisonment by promising a happy future family with Egwene. Rand sees through the trick and uses the Sangreal to further imprison the Dark One. Fearing he would go mad like past male channelers, Rand asks Moraine to tell his friends that he died before leaving on his own. When Lan finds the powerless Moraine, she warns him that they had not yet fought the last battle against the Dark One, and that the battle was actually just beginning. As the season comes to a close, a fleet of channelers arrive on the western shores, using their powers to generate a tsunami that engulfs everything in its path. In Season 2 of The Wheel of அதுதாங்க சீசன் 1ஓட ரீகேப். இப்போ நீங்கள் ரீகேப் பார்த்தப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சீசன் 1ஓட பட்ஜெட் ஒன்றும் பெருசாக அந்தளவுக்கு இருந்த மாதிரி இருக்காது. ரொம்ப நார்மல் பட்ஜெட்டாக இருக்கும். ரொம்ப லிமிட்டடான விஷயம் தான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணியிருப்பாங்க. நிறையா கான்டெக்ஸ்ட்டை நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீல் ஆஃப் டைம் வந்து அந்த அண்டர்லிங் த பேட்டர்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயிலாக சொன்னாங்களே, இது நடந்துச்சு இந்த பேட்டர்ன் அவ்வளோலாம் நமக்கு வந்து இன்சைட்டே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இப்போ கடைசியாக பார்த்த ரீகாப் மாதிரி தான் சீசன் 1 இப்படி ஆரம்பிக்கும். இவ்வளோ பேர் கூப்பிட்டு போவாங்க, ஒரு ஜேர்னி இருக்கும், ஃபைட் இருக்கும், அப்புறம் அந்த ஒரு சிஜிலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப சுமாராக இருக்கும். பட்ஜெட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்பட்டு எடுத்த ஒரு படம் மாதிரி தான் இருக்கும் இது. நான் இப்போ நினச்சேன், லார்ட் ஆஃப் ரிங்ஸுக்கு அவ்வளோ கொட்டி கொடுத்தீங்களேப்பா, ரிங் ஆஃப் பவருக்கு ஏன்ப்பா இது கொஞ்சம் கூட கொடுக்கல மாதிரி நான் நினச்சேன். பட் சீசன் 2 செமையான ஒரு கம்பேக்காக இருந்துச்சு. நான் சீசன் 2ஓட ரீகேப் அப்படியே போடுறேன் பாருங்கள். Several months have passed, and the friends of Rand are still under the false belief that he has died in a final battle against the Dark One. But unbeknownst to them, Rand is still alive and hiding out in the city of Caerhien. While unbeknownst to Rand, it wasn't even the Dark One that he had faced inside the Eye, but instead Ishamael, one of the 8 immortal channelers known as the Forsaken, who dutifully served the Dark One. Meanwhile, Moraine is still struggling with the loss of her powers and begins searching for any way to continue supporting the Dragon Reborn in their fight against evil. Realizing how perilous her mission will be, especially now that she has lost her channeling powers, Moraine releases Lan from her service as protector and instructs him to return to the White Tower. At White Tower, Nynaeve and Egwene are now novices, training to join the Aes Sedai. Nynaeve is struggling to channel at will, only managing to access her powers when she is angry or afraid. And so, Aes Sedai member Liandrin offers to mentor Nynaeve, despite her being banned from training novices due to previously getting one killed. While taking part in a trial to advance from novice to accepted, Nynaeve is tested with a choice of a beautiful life with Lan or continuing to train in the mastery of her channeler powers. Nynaeve's vision of a life with Lan is interrupted by Trollocs, which Nynaeve escapes to fully commit to the Aes Sedai. Elsewhere, Loyal has miraculous Trollocs, which Nynaeve escapes to fully commit to the Aes Sedai. Elsewhere, Loyal has miraculously survived his mortal in the
from இதெல்லாம் novice to கொஞ்சம் பிச்சு accepted, பிஸ்லைட்டா Nynaeve is மறந்துடுச்சு. tested with the choice of a beautiful life with Lan or continuing to train in the mastery of her channeler powers. Nynaeve's vision of a life with Lan is interrupted by Trollocs, which Nynaeve escapes to fully commit to the Aes Sedai. Elsewhere, Loial has miraculously survived his mortal injuries and joins Perrin on a mission to recover the stolen Horn of Valir. Leading their expedition is Lord Ingtar Shanoa and his Shienaran army, and the group is aided by the tracker Elias. Amidst their journey, the group are captured by Shamael and his new ally Suroth, the leader of the Shanshan channelers who crossed the ocean to invade the Westlands. As Ingtar and the Shienarans are violently forced to swear fealty to the Shanshans, Elias calls forth a pack of wolves to save himself and Perrin. On the run, Perrin learns that, like Elias, he is a wolf brother who can communicate with wolves and possesses many of their abilities, like heightened strength, rage, and hunting. With his burgeoning powers, Perrin bonds with a wolf named Hopper, and the two plot to rescue the Shienarans from the Shanshans. Amidst their quest, Perrin comes across a White Cloak camp and saved a captured woman named Avienda, who agrees to join his mission. Meanwhile, Liandrin tells Nynaeve and Egwene about Perrin and the Shienarans being captured by the Shanshans, prompting Nynaeve and Egwene to flee the White Tower with their new friend Elaine to rescue them. Unfortunately, Liandrin then reveals herself to be a Black Aja, a member of the Aes Sedai who serves the Dark One, and so she captures the three young channelers. Secretly, Liandrin has also captured and imprisoned Matt, wanting to study the effects that the dagger has had on him, while trying போன சீசனில் மேட் வேறு காஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இதில் காஸ்டிங் மாற்றிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இப்போ புது காஸ்ட் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணதாக சொன்னால் எனக்கும் இது பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி காஸ்டிங் மாற்றினாலே பிடிக்காது. ஒரு நல்ல ஒரு செட்டப் ஒன்று பண்ணி அவ்வளோ ஆடிஷன் பண்ணி நல்லபடியாக வச்சதுக்கப்புறம் ஏன் அந்த காஸ்டிங்கை மாற்றுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன் அது முதல்ல நல்ல காஸ்டிங்காக போடலங்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ரேச்சல் வந்து டார்க் நைட் ட்ரையாலஜிலாம் மாற்றினது பிடிக்காது. அந்த மாதிரி அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை. பட் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன், ஆக்சுவல் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் அதெல்லாம் நடக்கிறது சாதாரண விஷயம் தான். பட் உண்மையாலுமே இந்த ரீகாஸ்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த ஆக்டர் நல்லாவே டீசெண்டாக நடிச்சிருந்தாப்புல. Liandrin has also captured and imprisoned Matt, wanting to study the effects that the dagger has had on him. While trying to escape his prison, Matt discovers that Liandrin has also captured the seer Min Farshaw, who is plagued by uncontrollable dark visions, including one where Matt stabs Rand. Liandrin eventually releases Matt, but secretly tasks Min to accompany him. On their journey, Min is visited by Ishamael, who has been working alongside Liandrin in the service of the Dark One. Ishamael promises to help rid Min of her visions if she brings Matt to Cairhien. Elsewhere in Cairhien, Rand is now living with the innkeeper Selene, with whom he has developed a romance. While working at an asylum, Rand meets Loghain, who is imprisoned there. Rand asks Loghain to help him control the One Power without going mad, as all previous male channelers have, but Loghain insists that there is no way to fully control the power. As Rand and Selene continue to strengthen their relationship, Moraine arrives to kill Selene, revealing that the woman is actually a Forsaken named Lanfear, who dutifully serves the Dark One. As Lanfear's dark powers resurrect her, Moraine and Rand flee the city. Back in the Shanshan settlements in Falm, அதெல்லாம் சரியான சம்பவமாக இருக்கு கைஸ். அந்த வில்லி லிட்ரலி வில்லி வந்து யார் இவனுங்கிற ஒரு சஸ்பென்ஸை ரிவீல் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ பழைய ஆள் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு. கரெக்டாக அப்போ ஹீரோயின் வந்து வில்லியோட கழுத்தை அறுத்து கீழே போட்டு வான்னு தப்பிச்சு அடிச்சு பிடிச்சி கூப்பிட்டு போவாங்க. இப்போ பார்த்தா அப்படியே அழகாக ஹீல் ஆகிடும். யாராவது இவ்வளோ டார்க்காக வச்சிருக்கிற மாதிரி செமையாக இருந்துச்சு சீசன் 2. Control the power. As Rand and Selene continue to strengthen their relationship, Moraine arrives to kill Selene, revealing that the woman is actually a Forsaken named Lanfear, who dutifully serves the Dark One. As Lanfear's dark powers resurrect her, Moraine and Rand flee the city. Back in the Shanshan settlements in Falm, Ishamael delivers the powerful Horn of Valir to High Lord Turok, while Liandrin arrives to deliver Nynaeve, Egwene, and Elaine to High Lady Suroth. Nynaeve and Elaine manage to escape their captors and flee, though Egwene is presented as a gift to Turok to become his new Damane, an enslaved female channeler. Meanwhile, Moraine helps Rand enter the world of dreams in the hopes of uncovering Ishamael's ultimate plan. But instead, Rand is confronted by the waiting Lanfear. Lanfear tries to convince Rand to turn on Moraine, as only Lanfear is powerful enough to protect him from Ishamael. Lanfear also offers to help Rand reunite with his beloved Egwene, who she reveals has been captured by the Shanshans in Falm. After returning to Cairhien, Rand finally reunites with Matt, and the two old friends recount everything they've gone through over the past several months. As Rand prepares to leave to rescue Egwene, Min convinces Matt to not join his friend, as he would be falling right into Ishamael's trap and potentially fulfilling Min's vision of Matt killing Rand. But as Rand begins his journey to Falm, he is instead stopped by Lan, who has brought with him the Aes Sedai's leader, Swan Sanch. Swan apprehends Rand, explaining that as the Dragon Reborn, he is too valuable as a weapon against the Dark One to be allowed to risk his life to save Egwene. Lan then learns from Loghain that Ishamael did not sever Moraine's access to the One Power, but instead shielded it. Rand reluctantly asks Lanfear to help his escape from Cairhien, so the Forsaken attacks Swan, creating enough of a distraction to allow Rand to flee with Moraine and a reconciled Lan. Thanks to instead இதில் என்ன பியூட்டினா, டிராகன் ஹீரோ காட்டுறாங்கல்ல,
அவங்க மேலே ரொம்ப லவ் பண்ணவங்க தான் லேண்ட்ஃபேர். இப்போ ட்ராகன் வந்து இல்லை இந்த பொண்ணை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு இன்னொரு பொண்ணோட ஹாப்பியாக இருக்கலன்னா அவர் போயிட்டு மூவ் ஆன் ஆயிட்டாப்புல. அதனால காண்டாய் ஐயோ எனக்கு நான் அடைஞ்சா அவனு ட்ராகன்னு சொல்லி அதுக்காக டார்க்னஸ்ட்டை போய் டீல் போட்டு அதான் சொல்லுவாங்க அது பேர் டார்க் ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவாங்க. பயங்கரமாக இருக்குல்ல ட்விஸ்டடா. That Ishamael did not sever Moraine's access to the One Power, but instead shielded அவங்க கிட்டத்தட்ட நீலாம்பரி மாதிரி இத்தனை வருஷமா அவனை அடையணும் அவனோட லவ் பண்ணணும் அவனோட சேரணுங்கிறதே அவங்க குறிக்கோளா வச்சு இன்னும் இந்த ஜென்மத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க. Rand reluctantly asked Lanfear to help his escape from Carhian, so the Forsaken attacked Swan, creating enough of a distraction to allow Rand to flee with Moraine in a reconciled land. Thanks to Loghain's revelation, Rand is able to destroy the shield around Moraine's magic and allow her to channel once again. As the season comes to a close, everyone converges on the Shanshan settlements in Falm. Lanfear teleports Moraine and Lan away from the battle to a seemingly random beach and sends Rand into the city alone, where he uses his powers to kill Turak and many of his men. Ishamael realizes that Lanfear is no longer loyal to the Dark One and wants to harness the Dragon Reborn. Ishamael realizes that Lanfear is no longer loyal to the Dark One and wants to harness the Dragon Reborn's powers for herself. Desperate to defeat Rand, Ishamael captures Mat and reunites him with the Dark Dagger, hoping he will use it to fulfill Min's prophecy and kill Rand. Ishamael then gives Mat a tea to drink that reveals to him his true self. But Mat refuses to touch the dagger and instead manages to escape to help his friends. Amidst this chaos, the White Cloaks arrive to join the war against the Shanshins, while Perrin, Hopper, Avienda, and her allies arrive to rescue Loyal and the Shinarans, and Nynaeve and Elaine arrive to free the enslaved Egwene, who in turn kills her channeler slave master, Rena. During the battle, இப்போ அதில் ரீகேப்பில் சாதாரணமாக காமிச்சிட்டாங்க. அந்த சீசனோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபுல்லாகவே எக்வெயினோட ட்ராஜடியை பயங்கரமாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்வெயின் வந்து ஒரு கேப்சர் ஆகப்பட்டு ஒரு 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 டாக் மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அதாவது தோஸ் ஹூ கேன் சேனல் அந்த மாதிரி பெண்களை கிட்டத்தட்ட அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள அடிமையாக்கி அவங்கள ஒரு சாதாரண ஹியூமன் பட்னா அவங்க சொல்கிறது கேட்குற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணுற விதமாக பவர்ஃபுல்லாக அவங்கள ஷீல்டு பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் அறிவு இல்லை உங்களுக்குலாம் பவர் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க பட்னா ஒரு பவரே இல்லாதவனுக்கு தான் அந்த பவரோட அருமை தெரியும் அதெல்லாம் அவன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் சிஸ்டம் ஒரு மாஸ்டர் ஒரு சர்வெண்ட் அந்த மாதிரி ஆக்கியிருப்பாங்க. அதில் சர்வெண்ட்டாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஹவுஸ் ஆஃப் த ட்ராகனில் ஆர்யா ஸ்டாக் ட்ரைனிங்க்குன்னு ஒரு போகும்ல நோ ஃபேஸ் ட்ரைனிங் வித் நோ ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் சரியான ட்ரைனிங்காக அதில் அவங்க அந்த சர்வன்ஸ் நினச்சா அங்கே மாஸ்டர்ஸ் அடிக்க முடியாது. அதேமாதிரி என்ன அடிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்களோ அந்த அடி வந்து மாஸ்டர்ஸ் கூடாது. ஆனால் அந்த அடியோட இம்பேக்ட் அப்படியே வந்து ஐ திங்க் 2 மடங்கோ 3 மடங்கோ அது அப்படியே அவங்களே உணர்வாங்க. நான் இப்போ உங்களை கணத்தில் அறைய ட்ரை பண்ணுறேன்னா நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட்டில் கணத்தில் அறைய ட்ரை பண்ணுறேன்னா அதை விட ஒரு 5 மடங்கு என் கணத்தில் அடித்தா எனக்கு எப்படி வலிக்கும் அடுத்த அடிக்கணும்னு தோணும் எனக்கு. அந்த மாதிரி அதில் வந்து தப்பிக்க அந்த விடுதலை அந்த சங்கிலிலேருந்து தப்பிக்க முடியாது. அது உங்கள் உங்கள் கோர் இன்னர் வில் பவரையே க்ரம்பிள் பண்ணிடும். அதுலேருந்து ஃபைட் பேட் பண்ணி இக்வேன் வருவாங்க. அந்த சீக்வன்ஸே செம்மையாக இருக்கும். முடிஞ்ச சீசன் 2 நீங்கள் பாருங்கள். சீசன் 1 பார்த்துட்டு சீசன் 2 பாருங்கள். வீல் ஆஃப் டைம் இந்த விஷயத்தில் சீசன் 2க்காகவே அந்தளவுக்கு பெட்டராக எடுத்ததுக்காகவே நீங்கள் சீசன் 1 பார்த்துட்டு வரலாம். அதுக்காக சொல்கிறேன். manages to escape to help his friends. Amidst this chaos, the White Cloaks arrive to join the war against the Shanshins, while Perrin, Hopper, Avienda, and her allies arrive to rescue Loyal and the Shinarans, and Nynaeve and Elaine arrive to free the enslaved Egwene, who in turn kills her channeler slave master, Rena. During the battle, Ingtar and Hopper are both tragically killed, while Loyal steals back the Horn of Valir, which Mat uses to summon an army of ancient heroes to turn the tide of the battle and secure victory for his allies. In the end, Rand, Egwene, Nynaeve, Perrin, and Mat are all reunited and confronted by Ishamael. The evil Forsaken uses ships filled with Shanshan channelers at sea to block Rand's connection to the One Power, and once again tries to convince him to align with the Dark One. And as Mat tries to kill Ishamael, the Forsaken forces him into accidentally stabbing Rand, fulfilling Min's prophecy. Fortunately, Lanfear had knowingly teleported Moraine to the beach to place her within striking distance of the Shanshan ships, which the channeler uses her restored powers to destroy. And so the shield around Rand is destroyed, allowing him to channel his magic into the sword given to him by his father and use it to kill Ishamael once and for all. The sword is then destroyed, burning a heron mark into his hand. And with that, Rand is publicly hailed as the Dragon Reborn, savior of the world. But unbeknownst to everyone, Lanfear discovers that all of her fellow எனக்கு இந்த பேட்டில் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்காது எப்படி முடிஞ்சுங்கிற விதம் ஞாபகம் இல்லை. And once again
tries to convince him to align with the Dark One. And as Matt tries to kill Ishamael, the Forsaken forces him into accidentally stabbing Rand, fulfilling Min's prophecy. Fortunately, Lanfear had knowingly teleported Moraine to the beach to place her within striking distance of the Shanshan ships, which the Channeler uses her restored powers to destroy. And so the shield around Rand is destroyed, allowing him to channel his magic into the sword given to him by his father and use it to kill Ishamael once and for all. Rand's sword is then destroyed, burning a heron mark into his hand. And with that, Rand is இதில் ஒரு ப்ராஃபஸியில் இந்த ஒரு இடத்துல ட்ராகன் வில் ப்ரொக்ளைம் ஹிம்செல்ஃப், அவன் ட்ராகன்னு அவன் உலகத்தை அறிவிப்பாங்கிறதுலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராஃபஸிஸ்லாம் அழகாக அடங்கி ரொம்ப அழகாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று சொல்ல வந்தேன். இப்போ லான்ஃபியர் கம்ப்ளீட்டாக ஹீரோ அடையணுங்கிறதுக்காக கம்ப்ளீட்டாக அவங்க சைடில் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, சப்போர்ட் பண்ணி வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இஷாமயல் யாருன்னா ட்ராகன் போன கருப்பொருத்தை காட்டினாங்களே, அதை முன்னாடி ட்ராகன் ஃபார் ஆல், அந்த ட்ராகன் அந்த அவருக்கு நிகரான பவர்ஃபுல்லான இன்னொருத்தர் அந்த டைமில் ஒரு மேல் சேனலர் தான் இஷாமயல். பட் ஹீ சோஸ் டு பிலீவ் இன் டார்க், ஹீ பிகேம் அ டார்க் ஃப்ரெண்ட். அந்தளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆள் இந்த ஜென்மத்தில் இப்போ இருக்க ட்ராகன் ரீபான் வந்து அதை கொண்டு இருக்காரு இஷாமயலை. அதெல்லாம் பெரிய லெவல். Rand's sword is then destroyed, burning a heron mark into his hand. And with that, Rand is publicly hailed as the Dragon Reborn, savior of the world. But unbeknownst to everyone, Lanfear discovers that all of her fellow Forsaken have been freed, and they will soon come for Rand and his allies. Savior of the world. But unbeknownst to everyone, Lanfear discovers that all of her fellow Forsaken have been freed, and they will soon come for Rand and his allies. அதாவது ஒரு இஷாமயல் தப்பிப்பார்ல, அந்த மாதிரி பல ஃபோர்செகண்ட் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே, எல்லாருமே இப்போ அன்ஃப்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க, எல்லாருமே ரானை தேடி வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் கைஸ் ரீகேப். ஹோப் யூ கைஸ் ஹவ் என்ஜாய்ட் இட். இது ஒரு 40 minutes ஆயிடுச்சு. பட் உண்மையுமே அந்த நான் சொன்ன அந்த அன்வீலிங் த பேட்டர்ன் சொல்லியிருந்தேன்ல, அவங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசியிருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாக அந்த புக் பேஸ்டாக நிறையா இப்போ சாங்கரியாலோ வார்த்தைகள்லாம் இருக்குல்ல, டாகர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு அந்த வேர்ல்டுக்கான டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸுக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க. என்னால் நான் புக்கும் படித்ததில் என்னால் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பண்ண முடியாது, பட் என்னால் ஒன்று பண்ண முடியும். இப்போ ரீக்கா பார்த்துருக்கேன், ஒவ்வொரு எபிசோடும் நான் பார்த்துட்டு ஒரு எபிசோடு எப்படி இருந்துச்சு, அந்த எபிசோடுக்கான ஒரு ரிவ்யூவோ இல்லை அந்த எபிசோடு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான நான் யூஸ் பண்ணுறேன். மேபி என்னென்ன முடிச்சுக்கு ஷார்ட்டாக நான் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுநைட். ஹோப் யூ என்ஜாய் த வீல் ஆஃப் டைம். இங்கே ஜஸ்ட்டு ஒரே விஷயம் மட்டும் எனக்கு கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. ஆல்ரெடி வீல் ஆஃப் டைம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி இல்லை இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமால் தான் முதல்ல என்னங்க சொல்கிறீங்க வீல் ஆஃப் டைம் ஒரு சீரிஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா டூ செக் இட் அவுட். உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்கன்னா எவ்வளோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் தெரியப்படுத்துங்க. as I said, we will grow as a community. நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். மேக் இட் இன்ட்ராக்டிவ் லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஸோ நமக்கு இன்னும் தேர்ஸ்டே நியூ எபிசோட் ட்ராப் ஆகுது. ஆல்ரெடி நான் 5 எபிசோட் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், 3+2 நினைக்கிறேன். ஸோ நான் அதெல்லாம் போய் ஒவ்வொன்றா பார்த்து ஒரு வீடியோ ஒரு ஸ்ட்ரீம் வரேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுநைட். இன்னொரு நல்ல ஸ்ட்ரீம் சந்திக்கிறேன். ஆல் peace.